Good morning, ladies and gentlemen. It's gonna be a beautiful day. So, Zari, it's my day off, but I plan to stay awake. Don't even mind it. ምን አስቤ ነበር መሰላችሁ? ማመን ስራ ማድረስ ነበረብኝ። ስለዛ በቃ ቤት ስገባ አልጋዬን ሳየው it's my weakness. ድፍት ብዬ ነው የምተኛው. But today I'm not gonna do that. በጣም ደስ ይላል። like ቀኑ ምናምን ሰማዩ ራሱ ስታየው እቤት አትግቡ ነው የሚለው። ስለዛ what I'm gonna do is ኤሌክትሪክስን ቼክ አደረኩኝ ሰዓት እንደሚከፈት. It is 5 a.m. I was like, how? ስለዛ አሁን ቤት እንገባና የጂም አውትፊቴን ለበስ አደርግና ወርክአውት አደርጋለሁ እነቃቃለሁ ማለት ነው and then we're going to spend the day together ማለት ነው. So stay with me. So I'm proud of myself. ቤት መጣሁኝ አልተኛሁኝም because ሁሌ my bed is my weakness ነገራቸዋለሁ ልክ ክፍሌ እንደገባሁኝ በቃ nothing matters ማለት ነው. But today we are awake, okay? So I am ready for the gym now. This is the outfit, gray on gray. እኔ ብቻ ልሆን አልችልም like ጂሙ ባዶ ሲሆን የምወደው. Oh my god በቃ በሰላም ነው የምሰራው አሁን እዚህ like there is no one ማለት ነው. If you know you know. If you guys really know, like you know how it feels, ይሄንን ሩም ለብቻችሁ ሰው ሳይኖር like አላለ ምክንያቱም ተነጥሎ ያለው ሩም ነውና ስትሬች ምናምን ለማድረግ ነው ሰው ከሌለ ምናምን በቃ ሪከርድ ለማድረግ ምናምን like I don't feel nothing በሰላም ነው ምንም ሳይመስለኝ I don't care who are you ነው የምለው because ማንም የለም ማለት ነው። ብቻ እዚህ ጋር ስትሬች አደረኩኝ አሟሟኩኝ ምናምን ከዛ I was gonna work out በደንብ ብዬ ነበረ ዛሬ like 2 ሰዓት ምናምን ወርክ አውት ያደረኩት ሰው በደንብ ነው ስትሬች ያደረኩትኝ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነች ልጅ የለቀቀችው ቪዲዮ አይቼ ነበረ የሆድ ማለት ነው ሶ ሞከርኩት ወይኔ ተንቀጠቀጥኩኝ ማለት ነው። እቺን የምታክል ነው እና ሰርቼ I was like okay never mind ብዬ አቋረጥኩኝ። usually guys treadmill ላይ 10-15 ደቂቃ or 20 ደቂቃ ሰራለሁ በየመሃሉ like በስፒድ እየሮጥኩኝ ግን ትሬ ጉሮሮዬ ደረቀ እያልኩኝ I said we're just gonna switch it up a little bit. I don't even know how long I stayed, but yes, but I'm not sorry. But I'm not the workout tomorrow. Good, like I'm done. Anyways, I'm done with the gym. So now we're heading home. Showerachin no stalin, and then we're just gonna spend the day together today. I love Seattle, bro. Yes, I so stamat bitawi. I'm like, machino cause I gotta move tomorrow. No better. Right now, look at the sun. I think I'm used to it. I swear I don't know. It's just our mindset no but I honantin milan again. When you're used to something, you just don't want to leave that place or that thing, which is bad. But like you have to adapt the ሁሉም ነገር አሁን ማይ እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ መካሪን ነኝ ስላሴ ምን ነኝ ሀዲዶች ነነ no okay why not. We're just gonna let it sit here while I pick my outfit for the day. ልጆቼ እደጉ ተመንደጉ አሜን በሉ። ይህን ስታይ አዳሚ አሜን ካላልሽ ሳታድጊ ትቀሪያታለሽ። የድሮ ሰው ግን በጣም ይገርመኛል ራሱ እንደ ፓወርፉል ድራገን ነው የሚያየው እንዴ። ስማ ምንድን ነው መስሎ አስፈራለሁ። ሶሬ ከልጆቻችሁ ጋር እንዳታዩት ከህፃኖቹ ጋር እንዳይሉ okay. I'll be back. Okay guys, I rinsed it off. Ingri, I don't know. We shall see. Let it sit like that. I don't even matter. I don't even care. I don't even matter. What's the matter, baby? And it's a good disra. Oh my god. Oh my. Like hair ማለት ትልቅ ነገር ነው ለሴት ልጅ ፊት. Let's start from the brows. My brows. Let me put you on, you guys. I've been using this my whole life. ቅንድም መስራት ከቻልኩ ጊዜ ጀምሮ this is my simple makeup look. እና አንዳንዴ እቺንም አደረጋታለሁ እዚህ ጋር ትንሽ bright እንዲሆን more. My phone decided to መፈጥፈጥ but I just added my blush. I look so good. Thank you Lord. Here is key. የውበት ቁልፍ ምንድን ነው ቢሉኝ አለው ጠየቁኝ
እኔም ከዛ መልሲ ምን ሆነ ጸጉርና ፊት ነው ብዬ መለስኩኝ። ሃሃሃሃሃ ለካ እንዲህ ነው ደስ የሚለው ጠዋት መነሳት። አቦ ይመቸኝ። ኬፍ ማለት ይመችሻል። You know what, you guys? I have this top, it's color. So the brown top actually goes together with it. Oh my god, I love it. I look pretty. It's a cute outfit. If you know me, you know me. I like matching things. So we got brown top color. And also we got our brown belt. Perfume of the day. Oh, hey. I'll call you say to head. Bunny head. Yeah, no maid. Yeah. Oh, Tajin Sugasi, I didn't see Masala and Domofito. And I largo? Sooner. Actually, Masarat. I am going with this one. Yeah, it's comfy, so well, going with that one. There's this coffee shop I always wanted to go. Bun Bun Nami. We'll go together now. I need it. It's a necessity at this point. It's not a want, but it's a necessity. Taste. Sugar and salt. I like it when it's sweet. Vanilla already, and it's not that sweet. Actually, it's actually in a good state of mind. Cute outfit check. Okay, guys, we are back to our car right now. ማን መክሮኝ እንደሆነ አላውቅም። በባዶ ሆዴ ቡና የጠጣሁት ጨጓሬ እንዲያለ ነው። አሁን እሰራልሻለሁ እያለኝ ነው። ሰራሽልኝ እሰራልሻለሁ ብሎኛል። ሊሰራልኝ ነው። እንጠብቀዋለን። ማሜን ይዘናታል አሁን። ሃይ ባቸው ዩቲዩብ ነው። Let's go home. Okay, እንብላ። ከዛ የእግሬ ጥፍር by the way አድጎ ማለት ነው። ምንም በቃ ሽፍን ጫማ ሳረግ ነው ጣቴን እያመመኝ ነው። ሳዛ we gotta fix that. By the way, am I the only one who doesn't know the difference between pedicure and manicure? ሁሌ ሲሄድ I need to search. ሁሌ ጠፋብኛል። በቃ like what's the difference between manicure and pedicure? ብዬ ጠፋብኝ እና ሁሌ ጠፋብኝ። Now I know. For some reason I don't know why manicure ሁሌ እግር ነበር የሚመስለኝ። I don't know, men ስለሚል I swear like the first letter is like men ስለሚል በቃ እግር ነው የሚመጣልኝ. I don't know why. እና pedicure ደግሞ ሲል እጅ ነበር የሚመስለኝ. But pedicure is for our toes and manicure is for our so yeah. This part ማሳጅ ያደርጋል እንትኑ ማለት ነው። I needed it ምክንያቱም ቅድም ኮፊ ሾፕ ቁጭ ብዬ መቀመጫ ነበረው ከኋላ መደገፊያ እና እንዴት ወገቤ እንዳመረ ፕላስ ደግሞ ብርድ መቶኛል መሰለኝ። Now this is I'm done with my toes. I love it. You have no idea. Oh my god. አሁን ደግሞ ላይብረሪ እንሄዳለን። እስኪ ላቃሉ ትንሽ ክላሴን ቀለል
I don't know if I should go home or go to the coffee shop, but at this point, I think it's enough for today. Actually, I'll go home. Indeed? I need to rest face. የብዙ ቀን ነው የሰራሁት ላይክ ለማቃለል እየሞከርኩ ማለት ነው። ሶ ኦ ማይ ጋድ የዛሬው ቀን የሚያልቅም አልመሰለኝም። እግዚአብሔር So የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ. It was a productive day. በስመ አብ በወልድ. We spent the whole day together, like literally, I swear. Okay, በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ የምንገናኝ ይሆናል hopefully. Yeah. I love you guys and thank you so much for your love and support always. Thank you. ደህና ደሩ or ደህና ሰንብቱ or ደህና ዋሉ. Goodbye.